Okay, good. Share screen. Okay, tell me if anybody wants to enter to do admit. Okay, for him because I can't see him. Here I'm in my drive. Look, I put here chapter 1 in my drive. I also this pages I send it to WhatsApp. Okay, 17 pages. All the chapter 1. Okay, the whole chapter 1. So let's start with this one. Okay, I need to remove my pencil. Good. And we will start. I want to say something before starting with the heat transfer equation, because to understand what we have done till now, okay, you need to know what is the continuity equation, what is the Navier-Stokes equation, what is the mass transfer equation, all this equation, because some of you maybe doesn't know about it, okay? And I need to tell you what it is. Really, this course is a following of prerequisite courses, okay? Prerequisite courses such as the fluid mechanics, okay? Fluid mechanics, heat transfer, mass transfer, or chemical. In some case, we can say that it is a part of the chemical science, okay? The heat transfer, it's in the third year. هلا انتم خدتوه الهيت ترانسفير، انتم كلكم عاملين هيت ترانسفير؟ اخذين هيت ترانسفير كورس؟ مش كلنا. كان اوبشنال. كانت optional. Okay, optional. It mustn't be optional. It must be a fixed course, okay? Because it's very important for all kind of sciences. Then this course, okay, it's a mixed from the heat and the fluid and the chemical. دكتور And بس I will في اثنين بدهم يفوتوا. okay. Good. Then in this course, we will study the computational heat transfer, the computational fluid flow, and the computational mass transfer, which is the part, the following part of the chemical. Okay? لكن هيدا نجمع كل شيء بقلبه، نجمع كل شيء. قليل تلاقوا course that we have different kind of sciences inside it. Then from this course, we can work as a programmer for the chemical, for the biology, for the physics, such as the heat transfer, the thermal sciences, or for the fluid flow. Okay? لهيك بما انه this course is combine different parts of sciences. Okay? هلا منه اخذ الهيت ترانسفير بيلاقي شويه صعوبه because he doesn't know about the convection, conduction, radiation. And when we talk about the heat transfer equation, then this equation contains all kinds of sciences: radiation, conduction, convection, metabolism, blood perfusion, laser, external heat,
which is a laser heat, mass fraction energy coming from the mass fraction or from the dissipation, viscous dissipation. So we need to be يعني multivalent مثل ما بيقولوا، يعني من عدة sciences اللي احنا ناخد بيكون عنده المعرفة بكل شيء لوحده. اوكي تقدر يفهم شوي، لانه هلا what I need to give you is not very complex or complex, but needs different kind of sciences, and all the sciences are mixed together, okay, to find this big equation. هلا you are a يعني البيس هو physics. هلا أنا this equation or this course, I give this course also for the radiolog or radiologist, okay, وعم يفهم. هيك انتوا لازم تفهموا اكثر منه هيدا الكورس. هلا and I start give you the continuity equation. The continuity equation he must be given with the Navier-Stokes equation. انه Navier-Stokes equation بيكون 2 or 3 equation. شو هو Navier-Stokes equation is for the fluid flow. تفهموني منيح هلا، اوكي. Navier-Stokes equation is for the fluid flow, and it can give me idea about velocities, about the pressure, okay. Then about the velocities, then the first equation is dedicated to determine the u value, the radial axis, the radial value of the velocity. The second equation is to determine the tangential part of this velocity. If we are working in 3 dimensions, we have a transversal velocity W. Okay, in 2 dimensions, we have U and V. But because we have a very big equation, non-simplified equation or non-linear equations, so it's difficult to solve both equations together. مفهوم? Okay. It's difficult to solve both equations together. But we need to solve the first equation, and we determine u, the velocity u. And from the continuity equation, because in the continuity equation is a velocity equation also, okay, we determine v. From the Navier-Stokes equation, we determine u, and from the continuity equation, we extract v. مفهوم؟ مفهوم كيف نعمل؟ لأنه هيديك كتير صغيرة. It's not difficult to determine one from the other. أنا كتبها, maybe I wrote that in my manuscript, so you can find it maybe when you read my manuscript. هيدي كانت للcontinuity والNavier-Stokes equation, because it's coming as a part concerning the computational fluid flow. هيدا البارت. From this equation, we can draw the variation of the velocity u, the variation of the velocity v, and also we can determine which is called the streamlines. Streamlines, and the velocity is constant at this lines. Okay, streamlines. ليش streamlines? If you see, إذا شفتوا أنتوا كيف بيعملوا التأس بعد الأوقات أو بيرسموا turbulent, when we have turbulent, or when we have for the weather in USA, or إنه هونيك في tornado, okay, then you see a circular cells. شايفين هذه circular cells? Yes. They are cells of the same velocity. Can be of the same velocity if they are streamlines. Okay, same velocity. Then we draw these cells from the streamlines, with streamlines depending on u and v. It can be streamlines and vorticity. You can say streamlines and vorticity, and both are coming from u and v. تعرفوا يعني from the Navier-Stokes equation, continuity equation, we determine u and v, and from u and v we determine the streamlines and the vorticity, and then we can draw the same the circles
concerning this velocity. Okay, the shape. هيك تقول أنا إذا التورنادو level 4 or level 3 or level 1. Okay, we need to determine the value, the intensity of the velocity, and also where the velocity is the same. مفهوم؟ فهمتوا لشو هلا النافي ستوكس والcontinuity equation؟ Yes. Good. هيدي كانت computational fluid flow. بننتقل للcomputational mass transfer or computational chemical reaction, where for the species, okay, the first equation that we determined, and also we have the mass transfer equation اللي شفتوها, mass transfer equation. The mass transfer equation, okay, helps us to determine the component y. Y is a mass fraction. From y we can determine the concentration C. Rho y equals C, the concentration. أي متى نستعمل this equation? We use this equation if we have a mixture of different components. They are mixed together, okay? So we can mix the ethanol with the methanol, or we can mix ethane with the propane, with decane, with octane, okay? They are hydrocarbons. Or we can mix any kind, because the nanomaterials are not solids. The nanomaterials are at the first step of these nanomaterials are liquids. To prepare the nanomaterials, we need to prepare it from liquids. مفهوم? And these liquids are mixed together and they have different properties. Then we need to determine the concentration or the mass fraction of each component inside this mixture. Okay? مفهوم? And then we can determine the evolution of this mass fraction, okay, or the concentration by using Fick law or by using the mass transfer equation. مفهوم؟ أي متى نستعمل الماس fraction? Good. Now we will start to study the heat transfer equation. The heat transfer equation, the first step or the first hour we need to determine to represent this heat transfer equation function of energies. Okay, functions of energies. The first step. The second step, we need to transform these energies to temperature. And then we can write this equation in function of temperatures. Okay? And the Arrhenius law are linked to this equation, are also linked to mass transfer equation. مفهوم? So are also linked to continuity equation, which is linked to Navier-Stokes equation. Then the Arrhenius equation, it can be linked to different phenomena. Okay? Why? Because Arrhenius equation helps us to explain how the combustion process is going on, or how the evaporation is realized. Okay? بيرجع. Lambert-Beer equation is linked to heat transfer equation, and the Lambert-Beer equation explain how the radiation is coming. The package of radiation, the initial energy of the radiation, the absorption, the evaporation process, combustion, melting, all this kind of physical phenomena, okay, are linked to this equation, to the Lambert-Beer equation, and in order to be calculated into the heat transfer equation. مفهوم? Okay. Okay. Now I will start with the heat transfer equation or temperature equation, and in this paragraph I need to use the same control volume as the paragraph 1 for the continuity equation. مفهوم? Deal. Please, can you open
the page concerning the heat transfer equation in WhatsApp? Or you follow me here? Easy. Okay, but because here is I cannot put yeah, I didn't put the all explanation because we cannot. Okay, I need to pass fast here where inside the manuscript we write the explanation and what we use. Okay, I will read it. Okay, and I will tell you what we need to do. First, the heat transfer equation is determined from the energy conservation equation. When energy هون اللي هيقدمكم. Okay, do you see the energy conservation equation? Yes. Energy in plus energy generated equal energy out plus energy accumulated. Okay, so we need to determine each term of this equation as previous. Then this heat transfer equation or the energy conservation equation, and especially this heat transfer equation is specially determined from the first law of thermodynamics, where delta U internal energy equal dQ plus dW equal energy plus work. Okay, internal energy equal energy plus work. But we have in reality three kinds of energies. شو هن؟ مين بيقول لي شو هن three kinds of energy؟ هذا بيعرفون؟ الهيت انرجي والكايناتيك انرجي والثيرمال. Okay, الانرجي الورك والكاينتيك انرجي internal energy kinetic energy and the potential energy. Internal energy kinematic energy and potential energy. مظبوط؟ Then the kinematic energy which is associated to the system movement, the potential energy which is associated to the relative position per the external position, and the thermal energy which is associated to the body temperature or the internal energy. مفهوم؟ هلا I suppose that we are working at the same place where H equals 0. شو بيصير؟ قولوا لي. بطل في potential. potential zero. Potential مظبوط. Then we consider a volume OX and OXY Z V equal delta X delta Y delta Z. نفس الفوليوم يلي أنا اعتمدته هونيكي X Y Z. هيدي أول فيس بده يفوت منها الفلكس، والفلكس هيدا هون هو liquid flux but liquid flux heated liquid flux، وفي عندنا dissipation، في عنده viscosity، يعني بس يفرك ببعضه بيعمل viscous dissipation which create نقطة الكهرباء عندي أنا. أنطونيو برجع معك ريكوردينج. جود. هلا بس للأسف هلا بس تنقطع عندكم الكهرباء كمان بدك ترجع. تمام أوكي، ما في حدا في نغم ويتنج. هشام ما بيقدر يفوت، ما بعرف شو صار. حدا بليز يقول له لهشام معكم يا هشام، يا ما انا بقول له. شو ما نقول له؟
هو منه معكم على بلا بالجروب بلا. بالجروب. ليش ما بيفوت على لانه بيعت لي مساج لانه ما عم يقدر يفوت على الزوم. لحظه شوي. في شيرينج سكرين اما بعد؟ بعد. اوكي. ايش الحال؟ Yes. Okay, good. So the heat or the fluid is coming from the three phases here, where here is delta X, and here delta Y, and here delta Z. From these phases, this one and this one, and going from these three phases. في انيل اللي هيدي واللي طرفانيه هون. Okay. Good. This volume or this fluid is coming at a velocity UVW. It's coming at a velocity UVW along X, Y, and Z, and is subjected to a thermal flux. Is subjected to thermal flux. Thermal flux, here it is the conduction, conductive flux, convective flux, and radiative flux. مين ما بيفهم شو يعني conduction? Tell me to explain. If you can You explain, understand? please. Hey. Conduction. If we have a bar, ليكو انتوا عم تعملوا قهوة، اوكي؟ حاطين قهوة وعم بتغلوها على النار. ليش مسكت ركوة القهوة بعيدة؟ اوكي؟ تما يحترق اصبعكم، مظبوط؟ منيح. هيك بيعملوا المسكة بعيدة. النار تحت منها الفاير تعمل radiation, then it is a radiative heat transfer. Okay, لكن from the fire to the boil or to the anything metal to the metal, okay, we have a radiation. So the radiation heat the boil. مفهوم؟ الراديشن تجي following Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann هي epsilon sigma t cat when t when t ambient 4. Okay, epsilon sigma t4 factor t4 minus t ambient 4 power 4. هيدي ستيفان بولزمان. مفهوم؟ اوكي. هيدي الراديشن. From the fire inside to the metal, the heat propagates inside the metal by conduction mode. بفوت ومن خلال الاتومز بصير يعمل vibration الاتومز وبيفوت بقلب الميتال بقلب السوليد in conductive form on conductive mode. دكتور بس دي فيك تفوتوا لهشام. لا اوكي. Okay, then the conduction is the propagation of the heat inside solids or any kind of materials. Okay, the conduction is followed by Fourier law, which is lambda is the conductivity term factor, lambda dt over dx. Lambda dt over dx. Lambda هي الكوندكتيفيتي watt per meter per Kelvin. watt over meter Kelvin يعني. اوكي؟ وهيدا بيكون الفوريه لو اللي بتصير. مفهوم؟ اما مين ما فهم الكوندكشن؟ الكوندكشن بتصير propagation of heat inside the solids. Okay? And it's followed by Fourier law. هلا الconvection
هي from the interface of the solid or the metal or any kind of materials and the fluid which is beside the surface. اوكي؟ يعني انا عم بغلي فاتت الحراره من النار على الركوي، من الركوي فاتت الحراره بقلب الستانلس ستيل واجت على عندكم. فتح الميكرو وطفيه بليز. بيرجع الليكويد شو بيصير؟ الهوت ليكويد جو اب، cold liquid go down، بيصير في عندنا movement circulation، بتصير تغلي المي وتبرم وتبرم وتبرم. This movement or this heat transfer to the liquid is realized by convection mode. And convection mode is written by Newton law. Newton law H delta T. H is the convection coefficient times delta T is the variation of the difference of temperature. Okay? هلا الconduction والradiation needs temperature gradient. Temperature gradient يعني gradient T نبلة T dt over dx, okay, to be realized. But the convection mode needs a difference of temperature. If the difference of the temperature between the inside of the room is high and the outside which is cold, then when you open the door, the heat is going from inside to the outside, okay, by convection mode. مفهوم؟ اوكي شو هن الكوندكشن والconvection والradiation؟ هذا كان مختصر عنه. Then a velocity gradient between two plates of fluid can increase the temperature by viscous dissipation. يعني إذا بتجوا حطوا إيديكم على بعضهم وحفوهم على بعضهم، شو بيصير؟ شو بيصير إذا حفيتوا إيديكم على بعضهم؟ الحرارة بيحموا. شو عم بعمل؟ أنا عم بعمل dissipation, heat dissipation by viscous action. Okay, viscous dissipation or heat creation by viscous dissipation. اوكي، فهيك الليكويد وقتها بيكون جاي على السيرفيس بصير يحف على بعضه، يحف على بعضه، بيعمل فريكشن، يعني فريكشن، وهيدا بتيجي من الشيرنج ستريس تبع انه هلا بدخلكم هون شوي بالام ام سي ميكانيكال continuous mechanics or RDM resistance of material. كمان هودي بنشوف، هودي كنت اعلمهم انا بالجامعه بالزمانات. بدنا نحكي عن التنسر، ونحكي عن الشيرنج ستريس، نحكي عن النورمال ستريس، ما نشوف من هون. بس هودي شيرنج ستريس نورمال ستريس for the viscous. يعني الفيسكوز، مين منكم ما بيعرف شو يعني فيسكوزيتي؟ تعرفوا؟ نعرف. Yes. اهم شيء هودي التيرمز تعرفون انتم انتم يعني فيزيكس يعني ما بيعرف كوندكتيفيتي، ما بيعرف فيسكوزيتي، ما بيعرف دنسيتي، ما بيعرف هالشغلات، ما بيعرف فيزيكس، ما بيعرف شيء بالمره. اوكي، هودي الاساس كل شيء. هودي يعني بده يعرف فيسكوزيتي فلويد، سوي فيسكوزيتي. اوكي، لزاجه تبع الفلويد. اوكي، كل ما يكون لزج اكثر، كل ما تكون الفريكشن اكثر، كل ما يعطي حماوي اكثر. لهيك وقت انتم وقت بتحطوا زيت للسيارات، السيارات القديمه بيقولوا لها حطوا لها زيت رقيق. السيارات الجديده بحطوا لها زيت 10 40، هذيك بحطوا لها زيت 15 50 او 10 50 او 5 30. عرفتوا كيف؟ يس. يعني بيلينوا لي الزيت، ما بيقعد بيسمك اكثر. هي اوريدي عم تحمل السياره لانه قديمه، بتصير تحمل زياده، بيروح الجلود تبع السياره بتصير تروح زيت. مفهوم؟ هي بهالطريقه هيدي الفيسكوزيتي it's very important term in fluid mechanics. Then we use the conservation equation which is energy in plus energy accumulation energy generated. سوري ما هون بتصلحوا لي شوي في بعض الاخطاء. اوكي، equal E out plus E generated. اوكي، بلس هون محل generated generation والاكيوميليشن بتقلبون ببعض، بينقلبوا.
بتحطوا جنريشن، بتحطوا لانه الكورس انا اخده من تلميذي، هي اللي كتبته، انا بحكي وهن بيكتبوا. Then the energy accumulated is formed from the kinetic and the internal energy only. Okay, هلا I need to determine the accumulated energy. هيدا الترم. Okay, this term is formed from the kinetic and the internal energy. شو هي الكاينتيك انرجي؟ هي half rho v square. شو هي الانترنال انرجي؟ هي رو يو. البوتنشال انرجي قلنا equal 0 لانه H is equal to 0. Then and the potential energy is equal to 0 since the body does not move up or down. مفهوم؟ اوكي. انتبهوا انا بالفايلات حطيت لكم مثلا 1 برايم. ايه لا حطيت لكم 1 2 اوكي، بس انتم بس تفتحوها بتشوفوا 1 برايم. 1 برايم يعني عكسها للافاها يعني للوقت. Then the accumulation energy or accumulated energy is written as variation of the internal energy and the kinetic energy per time times what? Times the volume. Times the volume. الفوليوم شو هي الفوليوم؟ اوكي، شو الفوليوم؟ متر كيوب. يس. بارو دي تي second minus 1 يعني second minus 1 مظبوط. رو خليني من هون رو، من هون رو بحطها برا، رو خليني احطها برا هلا بعدين هي ما فيها تطلع الا اذا كانت كونستنت. كيلو جرام متر ماينس 3. شو بفضل هون؟ هون في سكوير هي متر سكوير سكند ماينس 2 velocity. واليو it's energy per mass unit. energy per mass unit جول كيلوغرام ماينس 1. جول كيلوغرام ماينس 1. جول بير كيلوغرام ماينس 1. جول بير كيلوغرام ماينس 1 لازم تطلع متر سكوير سكند ماينس 2 I think إذا بتعملوها. شو هي الجول؟ نيوتن متر. energy work يعني نيوتن بير متر. اوكي، جول equal نيوتن بير متر F times D، ما هيك؟ times D متر، بينت متر عندنا. نيوتن is كيلوغرام متر سكند ماينس 2. مظبوط ام جي؟ مظبوط. اوكي. كيلوغرام طارت شو فضل؟ متر سكوير سكند ماينس 2. شفتوها؟ لكن طلعت هيدي متر سكوير سكند ماينس 2. شفتوها؟ اوكي. اما التوتال يونت تبعها شو بدها تكون؟ التوتال يونت تبعها كيلوغرام متر كيوب ومتر سكوير كيلوغرام متر ماينس 1 يعني هون. هلا متر كيوب ومتر كيوب طارت بعد في كيلوغرام. اوكي، شو بيطلع؟ كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3 اليونت تبعك بتطلع كيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 3. مظبوط؟ اوكي. اذا بتطلعوا كيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 3 بتشوفوها لانه بتطلع يمكن وات بير متر كيوب او شيء انرجي. الانرجي هلا بنشوفها. اوكي، هلا بنشوفها اذا باور يمكن
هلا بنرجع نشوف. بس هيدي اليونت طلعت معنا هون، اليونت بنحطها between two brackets. هيك تعلم تحطهم between two brackets. Why? Because in COMSOL it's like this. You need to put it like this. And you put حتى ما بتحطوا points او شيء هيك. Good. طيب كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3. اوكي، خلينا مفهوم. حطوها هيدي عندكم. بدي انا امحي هلا الكتيبه شوي. ارجع. لكن شو طلعت؟ كيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 3. عم بمشي ببطء بس بدي اياكم تفهموا كل شيء. اوكي، هيدي لكن شو طلعت عنا؟ هيدي accumulated energy per time. اوكي، شو هو الكيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 3؟ خلينا نشوف الوات. وات شو هي؟ از باور. باور شو يعني؟ جول per second. ماينس 1. الجول شو هي؟ نيوتن تايمز متر تايمز سكند ماينس 1. اوكي، النيوتن شو هي؟ كيلوغرام per meter squared. متر سكند ماينس 2 تايمز متر تايمز سكند ماينس 1. شو بيطلع؟ تطلع كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3. لكن هيدي اليونت شو هي؟ وات. اوكي، هيدا كان اول ترم نعمل. لكن this one is done. Okay, the difference between the kinetic and the internal energies at the in and the out for the control volume is the following. يعني E in energy in minus energy out. E in minus E out. نعمل هاو اثنين، هيدي وهيدي. دكتور بس سوري بدي اقطعك. شو في؟ طلعت كيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 2، تحت طلعت كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3. كيلوغرام وين هيدي؟ بالورك عندي لا، كيلوغرام. انا شو هي second طلعت minus كيلوغرام؟ متر ماينس 2 سكند ماينس 3. شو هي اللي طلعت عندك هيك؟ تحت متر سكوير، فوق متر ماينس 2. لا انا فوق مغلط. لحظه شوي، فوق مغلط. هيدي متر كيوب وهيدي الرو كيلوغرام متر كيوب. طارت. اوكي، شو بفضل هون؟ جول كيلوغرام ماينس 1. جول بير كيلوغرام ماينس 1. وهيدي يعني متر سكوير سكند ماينس 2. لا بتطلع متر سكوير. انا مغلبط هون. هيدي هون لا متر سكوير لحيه. وهيدي متر سكوير سكند ماينس 2 وهيدا سكند ماينس 1. تطلع كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3. مظبوط. اوكي اوكي جود. انتهينا منها هيدي. This one it's okay. Now here you need to understand what we have. هون where I draw it here. Okay, minutes. Okay, here I draw the 3 x y z. هيدي اول دلتا واي دلتا زد. وين هي؟ هيدي دلتا واي وهيدي دلتا زد. بدي امشي فيهم واحده ورا الثانيه. اوكي، الورانيه. مظبوط. هيدي السيرفس. من هيدي السيرفس we have a flux, a fluid, energetic fluid coming at a velocity
UV اللي هو عنده UVW. هيدي الانرجي internal energy والkinetic energy is entered at O, X, Y, Z, okay, which is multiplied with a velocity U. You know, it's coming along X. U is along X. V is along Y. W is along Z. Multiply U and multiply also the surface delta Y, delta Z. Okay. And it's going from where? From this surface here. Opposite one. Opposite one at X plus delta X. At X plus delta X times U. Exit. This one is the exit. This one is the enter. مفهوم؟ هلا why I multiply all this energies like this? In order to find what? In order to find what? خلينا نعرف إذا شو هيدي what. بس بعد ما أشرحها هيدي. Then the second one is the package of the energy, internal energy and kinematic energy. Multiply V, يعني going up. Delta X, delta Z, multiply V, and going from delta X, delta Z at Y plus delta Y. At Y plus delta Y. The same, multiply W going along Z, then we multiply by delta X, delta Y, and it's going out from Z plus delta Z. Okay, هيدي الانرجي. Let me show you now the unit. Why we do like this? Because here is meter square. This term is the same like this one. The same. If we find the unit of this one, if I find the unit of this one, I find the unit of all the other terms. مظبوط? Okay. Okay. This one, meter second minus 1. This one, شو قايلينها؟ meter square second minus 2. من دون الرو. من دون الرو. meter square second minus 2. والرو شو هي؟ كيلوغرام meter minus 3. مظبوط؟ مظبوط. بعد في شي يونت؟ لا. خلينا نشوفها. كيلوغرام طلعت كيلوغرام. second minus 2 second minus 1 تطلع second minus 3 متر minus 3 متر سكوير ومتر minus 3 شو طلع عندي؟ متر سكوير. شو هيدي؟ وات. اوكي؟ Okay. Good. So the unit of the energy in or energy out is the watt. It's the energy coming from the movement of a flux of fluid, okay, of a fluid which has an internal energy and a kinematic energy. هيدي هيك بتتفسر. Good. Then we do this and we do this and we do this. But we have another kind of energies, okay, of in out. Then to determine the flux, pardon. شو؟ بس بالسلايد اللي قبله ليه نحن عم نعمل الانتر ماينس الاكزit؟ انه ليه بلشنا اكس رجعنا اكس بلس دلتا اكس؟ بالفلكس عملنا بالمقلوب، عملنا ان ماينس اوت. عملنا اي ان ماينس اي اوت. هيدي هون بدها تروح لهونيكي. بس تروح لهونيكي ماينس اي اوت. اوكي؟ اوكي. Then now to determine the flux generation, we must add to this quantity the heat transfer by conduction, convection, radiation. مظبوط؟ بس هيك؟ دكتور سري ما حدا بده يفوت بعد.
ما عم يقدر يفوت هشام. Good. Good. Yeah. Now I will start with the conduction. I will start with the conduction. And I said that the conduction is coming from the Fourier law. Fourier law يعني equal minus lambda grad T. Minus lambda grad T يعني minus lambda nabla T. It's a Fourier law. Okay, it's Fourier law. Where lambda is a thermal conductivity in what? Meter Kelvin. What meter Kelvin? If you multiply this with grad T شو اليونت تبعها؟ Kelvin meter minus 1 نبلة T يعني دي T over dx هيدي. اوكي؟ شو بتطلع عندي؟ كلفن تطلع عندي هيدي اليونت تبعها وات اوفر متر سكوير. اوكي؟ تطلع وات اوفر متر سكوير. Then we need to multiply this energy, conductive energy, with a surface to eliminate the meter square in order to have what? Then Q conduction by the phase delta y delta z, surface delta y delta z at x, and is going up, is going from x plus delta x, coming from y, out from y plus delta y, coming from z, out from z plus delta z. Then here is meter square, and here we can find that the unit is a watt. Okay, and this is the energy coming from the conduction. مفهومي؟ Yes. هلا هيدا الترم بعدين بدنا نرجع نستعمله when I need to transfer my energy equation to thermal equation, to temperature equation. Okay, now I remain at this symbol Q conduction, which is a small q here, is the same. Okay, Q conduction. It's the same for the radiation and for the convection. The radiation we have QR x plus the x y plus the y عم بيدخلوا من along x هون ما في x, along y ما في y, along z ما في z هون. So here it's equal to epsilon sigma T4 minus T ambient 4. شو يعني؟ epsilon شو هي؟ emissivity 0 epsilon 1. If the emissivity equal to 1, we have a black body. مثل مين? As what? As the sun. Sun is a black body, epsilon equal 1. Real bodies, epsilon is below 1. Epsilon أنا لقيتها بarticle I published is equal to 0.95 for the water. Epsilon equals 0.96 for the alkane. هودي أنا لاقيهم. Okay? For the alkane, and I have method to determine epsilon, the emissivity. One of my previous article. And I said that this energy is coming from the Stefan Boltzmann formulation. This sigma is the Stefan Boltzmann constant. Stefan Boltzmann constant. It's 5.68 10 minus 8 watt per Kelvin 4 per meter square. Kelvin 4 meter square. هيدي اليونت تبع constant Stefan Boltzmann constant. Okay? Kelvin 4, and here the temperature and the ambient temperature in Kelvin 4. Kelvin 4 طارت. We have this one is in watt per meter square. Then we need to multiply by meter square
in order to have what? مفهوم؟ مفهوم. هيدي الراديشن. الconvection term is the same. It's coming from Newton law. Is H delta T. H delta T, T minus TA. H هون غير التhermal conductivity. Thermal conductivity watt over meter Kelvin. هيدي watt over meter square Kelvin. بتكون watt meter square Kelvin. اوكي. هون Kelvin temperature Kelvin Kelvin طارد. هيدي صلحوها هون convection. بعدين تصلحوا. Watt over meter square. We need to multiply by meter square in order to have what? Okay? هيدا الconvection. هيدا الconvection. We have another kind of energy which is coming from what? Is coming from Q W point, which is Q W اللي عم تشوفوها انتم سميناها W point يعني MARA. W is a mass production rate. Is a mass production rate. Okay. Another energy is coming from Q external, which is a Q laser, Lambert Beer. Another kind of energy is coming from the metabolism, Q metabolism for human body. Another energy is coming from the blood perfusion, such as ρB, CB, WB, T minus TB. TB is the blood temperature اللي هي 37 حرارة الجسم degree Celsius. ρB density of the blood, CB specific heat of the blood, WB is a blood perfusion, blood constant or blood perfusion rate. It's called blood perfusion rate. And another kind, there are many kind of energies, okay, that can we add it to this equation. مفهوم? But I need to explain another kind of energies which is caused from volume and surface forces. Okay, هلا بدكم شو هني؟ Howdy. The work done by the fluid is decomposed into two parts. Sama. The first one takes into account the volume forces that are due to the external field. شو هو external field? The gravity such as terrestrial acceleration, the gravity. هيدا أول force, gravity. Second one takes into account the surface forces that are due to the pressure and the fluid viscosity. Okay, pressure, هيدي البريشر هون وهودي الفلويد viscosities. Okay, so for the forces coming, okay, from the gravity under where the fluid is going under a velocity UVW, then the projection of the gravity is UGX plus VGY plus WGZ. The gravity هي رو J لأنه هي التقل هي الويت رو G. Then rho here JX JY JZ times delta X delta Y delta Z. كيف بقى تطلع اليونت؟ كيلوغرام متر كيوب times متر كيوب. تعال نشوف هون. أول ترم متر سكند ماينس 1 times متر سكند ماينس 2. ما هيك اليونت تبع جي متر سكند ماينس 2. شو طلعت معي؟ كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3.
طلعت وات. طلعت وات. اوكي. لكن the energy coming from the gravitational, from the weight of the fluid which is moving at a velocity UVW is the following FV. ده هيك احنا وقت بنقول الويت is volume. اما اذا بدي اقول pressure is applied at a surface. The viscosity applied at a surface. ده هيك تاني بتصير surface. بنشوفها. بدي اكتب على شي صفحة مضوية. الفيسكوزيتي تنسر هو ال following: سيجما XX تو XY تو XZ تو YX سيجما YY تو YZ تو ZX تو ZY سيجما ZZ. هيدا الفيسكوزيتي تنسر. اوكي. فيسكوزيتي تنسر في عندنا تيرم هن normal stress is called normal stress. هودي وهودي التانيين shearing stress. هودي shearing stress. normal stress و shearing stress. يعني اذا انا عندي surface هيك هيدا هون بيكون سيجما، اما هيدا بيكون تاو. سيجما is normal at the surface اللي هو equivalent to the pressure، اما تاو هو shearing stress يلي بيزحط على السيرفس وبيعمل viscous dissipation. مفهوم؟ مفهوم. If I need to multiply this one by UVW شو بتعطيني؟ U sigma XX أول line U sigma XX V تو XY W تو XZ. مظبوط؟ So أول term U sigma XX V تو XY W XZ هون أنا قلبتهم out minus N. ده هيك هيدي بحطها بعدين مايس، بحط لها بزيد لها مايس. out minus N times the surface تاني لاين بيعطيني تو واي اكس يو سيجما واي واي في تو واي زد دبليو على الاوت وهون على الان. ثالث لاين تو زد اكس يو تو زد واي في سيجما زد زد دبليو على الاوت هون على الان. اذا بيجي بتطلع باليونت تبع اليونت لهيدي هي اليونت لكل هوديك. تنشوف تابعين؟ يس. اليونت للسيجما هي زيتا للتاو، هي زيتا للتاو الثاني. اوكي. سيجما از بريشر، يعني بريشر نيوتن بير متر سكوير يعني. اوكي. فورس اوفر سيرفيس هيدي متر سكوير، هيدي سيجما نيوتن متر ماينس 2 وهيدي متر سكند ماينس 1. الباقي مثلها. تنشوف متر سكوير ضل عندي نيوتن متر سكند ماينس 1. نيوتن شو هو؟ كيلوغرام متر سكند ماينس 2 تايمز متر تايمز سكند ماينس 1 طلعت وات. كيلوغرام متر سكوير سكند ماينس 3 هي وات. طلع كل هودي اليونت تبعونهم وات. انرجي يعني. عم تشوفوه as velocity or as viscous or energies. انت خبركم خبريه صغيره. عم بعمل انا عندي تيوري هي درين نمبر. اوكي. دخلتها بقلب الايكويشن وحطيت عليها شويه ماجنتيك فيلد وعملت لها دايمنشنلس. هلا مثل ما بدكم تشوفوا كيف بتعمل دايمنشنلس. انا عم بعمل دايمنشنلس بين عندي تيرم في عنده الماجنتيك فيلد يعني فيسكوزيتي. تيرم فيسكوزيتي
اوكي طلعت فيها هيدي الفيسكوزيتي تبع الفلويد فلو. بس طلع الترم عندي في ماجنتيك فيلد، بس هو كمان فيسكوزيتي، عنده اليونت تبع الفيسكوزيتي كيلو جرام بير متر بير سكند. اوكي طلع عنده اليونت كيلو جرام بير متر بير سكند، بس هو ماجنتيك فيلد. جيت شرحتها لانه هي it is the viscosity of the magnetic field. اوكي ما كنت اعرف شيء انه انا مني اختصاصي magnetic field. جيت فتشت ضليتني برحش على الانترنت لقيت ارتيكل يمكن عمره شي 50 سنه حاكي عن الفيسكوزيتي للماجنتيك فيلد. يعني اذا عم تطلعوا بماجنتيك فيلد بيكون عنده لزاجه للماجنتيك فيلد، ما حدا بيقدر يحكي عنها الا ما يكون اختصاصي كثير 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 كثير. يعني انا اتبعت اليونت، من اليونت شرحت فيزيكال اسبكت. لا طلعت فيزيكال اسبكت. الفيزيكال اسبكت طلعت انا لقيت لانه ايه اتس ابلايد. لذلك اهم شيء اليونت. يعني انا شو ما تكون اليونت هودي، في عندي فيلوسيتي، في عندي بريشر، في عندي فيسكوس تنسر، في عندي سيرفيس، بس منهم طلع عندي انرجي، عندي باور. مفهوم؟ في عالم بالويتنج روم ناطرة تفوت بليز. هشام ما عم تزبط معه اليوم. شو يا هشام؟ شو القصة اليوم؟ عم تسمعنا؟ هشام؟ يس دكتور سوري. ايه شو في عندك مشاكل؟ ها؟ دكتور ما امبارح نزلت زعقة عن حرقة الدنيا. اوكي يلا لما بيأثر احنا عم نسيف بعدين بترجع بتاخذها. جود. اذا انطفى بترجع بتفوتوا بنفس اللينك. اوكي اذا وقف، بس ما بعرف ما وقف، صرنا عاملين ايام بيوقف ايام ما بوقف، ما بعرف شو المشكله. صرنا عاملين اكثر من لقيته ما راح يوقف اليوم. ايه ساعه وربع. اوكي اوكي. لكن now I energy in done, out done, generated done, accumulated done. Then I need to add each term in its place. مظبوط. So accumulation term divided by delta x، يعني بحطهم كلهم هيك، وهيدي الثانية هيك. I divide by delta x, delta y, delta z. مظبوط. هون أول term هي الاكيوميليشن term. اوكي طارت. Second term هو ال in وال out. E in minus E out اللي عملنا لهم calculation. I divided by delta x delta y delta z بيطلع معنا الفورمولا تبع شو؟ differentiation. differentiation بنستعمل نبلة. اوكي؟ differentiation انه بيطلع على over delta x وهديك over delta y وهديك over delta z بيطلع عنا نبلة. مفهوم؟ اوكي. equal. هون نفس الشيء استعملت لانه over delta x delta y delta z. لحظة إذا برجع لورا. When I divide by delta x delta y delta z شو بقي؟ delta x q convection x minus q convection x plus delta x over delta x شو بيطلع؟ minus dq x over dx. هيدي minus dq y over dy. هاي minus dq z over dz. شو هي؟ minus نبلة q minus نبلة q convection. مظبوط؟ نبلة divergence يعني. نفس الشيء للبقية. الكونفكشن نفس الشيء، الراديشن نفس الشيء. اوكي هلا الاف في هيدي الاف في هون we divide by delta x delta y delta z minus u times j يعني في جي. هلا هيدا التنسر بقطعه انا، هيدا بريشر وهيدا تاو. هيك بعمله ماينس نبلة بي في
يلي هي هون السيجما هيدي هي البريشر ماينس نابلا تو في هي الشيرنج ستريس. هيدي الشيرنج ستريس وهيدي النورمال ستريس قطعتهم بهالطريقه. مفهوم؟ اوكي. Good. هلا we know that the momentum equation has this formula and the continuity equation has this formula. How دي بنعرفهم؟ rho dv over dt هيدي operator. اوكي ماينس نابلا بي ماينس نابلا تاو بلس رو جي وعندي دي رو اوفر دي تي بلس نابلا رو في ايكوال 0. هيدي الكونتينيوتي ايكويشن اول ايكويشن طلعناها. هودي عارفينهم اللي احنا. مفهوم؟ جود. بدي شوف شغله معكم. اوكي دي رو يو بلس هاف في سكوير اوفر دي تي كيف فينا نكتبها؟ فينا نكتبها دي رو اوفر دي تي تايمز يو بلس هاف في سكوير بلس رو دي يو بلس هاف في سكوير اوفر دي تي. مظبوط؟ لكن فيني اكتبها هيك يو بلس هاف في سكوير دي رو اوفر دي تي هي اول ترم منها بلس ثاني ترم منها رو دي اوفر دي تي of u plus half v square. مظبوط؟ عملنا شيء؟ مظبوط. is a differentiation of a multiplied terms. نفس الشيء هون فيني اعمل نفس الشيء رو في نابلا u plus half v square plus u plus half v square نابلا رو في. مظبوط؟ مظبوط. اوكي جود. شو ببين معنا؟ انا باخد هيدي عندي شو u plus half v square وهيدي u plus half v square باخدهم common u plus half v square. شو ببين معي؟ دي رو over dt. مظبوط هي الاولانيه بلس نابلا رو في نابلا رو في هي الثاني. اوكي بلس البقيه هيدي وهيدي ايكوال. مظبوط؟ مظبوط. خلاص هيدا الترم هيدا الترم وهيدا الترم يعني. طيب شو بتساوي دي رو اوفر دي تي بلس نابلا رو في من الكونتينيوتي ايكويشن؟ شو بتساوي؟ شفتوها الكونتينيوتي ايكويشن؟ يس. It's equal to 0. It's equal to 0. Then this term equal to 0. طيب شو بيبقى معي؟ شو بيبقى معي؟ بيبقى معي rho d over dt u plus half v square plus rho v nabla u plus half v square. مظبوط؟ هذا اللي بفضل. في شيء غلط فيها؟ ماشي حالها. شو يعني؟ يعني هيدي اذا بدي اقوم الرو من هون شو بتصير؟ فاكتور. شو بتساوي دي اوفر دي تي يو بلس هاف في سكوير بلس في نبلا يو بلس هاف في سكوير؟ مين بيقول لي؟ بتساوي دي اوفر دي تي دي اوفر دي تي of u plus half v
V square which is an operator. وعلى اكيد هون 3 points which is an operator. هذا operator d over dt. شو d over dt؟ هو d over dt u plus half v square plus v the velocity نبلة u plus half v square. هذا الاوبريتور d over dt هيك بيقلنا. مفهوم؟ يعني عودة كلهم صاروا رو دي اوفر دي تي يو بلس هاف في سكوير ايكوال كل شيء في بعد منه. اوكي طيب خلينا اعملوا انتجريشن للمومنتم ايكويشن هيدي. شو بتطلع معكم؟ رو دي اوفر دي تي هاف في سكوير ايكوال ماينس في بير في. بالنسبه للفي عم نعمل انتجريشن ماينس في نابلا بي ماينس في نابلا تاو بلس رو في جي. شفتوا كيف عملنا لها انتجريشن للمومنتوم ايكويشن؟ يس. شو بين معي انا؟ بين معي هاف في سكوير وفوق شو في معي انا فوق بالايكويشن هيدي الفوقانيه هيدي؟ معي ماينس نابلا بي في. خلينا انا ماينس نابلا بي في هي ماينس في نابلا بي ماينس بي نابلا في. اوكي لهيدا الترم لحده ماينس تاو نابلا في ماينس في نابلا تاو لهيدا اللي حده. اوكي بلس رو في جي بلس 3 بوينتس. شو بين؟ في عندي هاف في سكوير يلي هي هاف في سكوير ماينس في نابلا بي يلي هي ماينس في نابلا بي ماينس في نابلا تاو يلي هي ماينس في نابلا تاو بلس رو في جي بلس رو في جي بيساوي بعضهم. I can simplify. دكتور في حدا بده يفوت. هيك عملنا simplification لإلهم. عملنا simplification لإلهم وطاروا من الايكويشن. شفتوا كيف عملنا simplification؟ يس. طاروا من الايكويشن. شو بيفضل بالايكويشن؟ رو دي يو اوفر دي تي. هات لكم شو بيفضل. انه انا بدي وقف لهون ما راح اعطيكم تمبريتشر لبعدين بدي وقف لهون. بفضل رو دي يو اوفر دي تي ايكوال ماينس نابلا كيو كوندكشن ماينس بي نابلا في ماينس تاو. هيدي is a tensor multiplication نابلا في ماينس تاو نابلا في plus or minus plus nabla Q convection plus nabla Q radiation. Okay, plus 3 points on 3 points فيها تكون Q external chemical reaction metabolism blood perfusion البت اياه. هيدي it's called the energy equation. Okay, مفهوم الانرجي equation؟ Yes. It's called the energy equation. Okay? Okay. It's called the energy equation. Hala, I need from the next time to pass from the energy equation to the temperature equation, and I give you the whole simplified conditions. مفهوم؟ مفهوم. Okay. مفهوم. Any question? دكتور بس بليز فيك تقلنا كيف بيجي السؤال تبعه؟ هذا السؤال فيني انا اسالكم سؤال find the energy equation from the energy balance. تعملوا الكالكوليشن كله هذا course question. Find the temperature equation from the energy from the energy equation كمان. Okay?
third question, does this equation is true or false? Okay. بيرجع بين يسألكم describe the following equation. Give the whole simplified conditions and شو كمان make this equation dimensionless. Put the dimensionless numbers into this equation. Discrete this equation using finite difference scheme or finite explicit method of the finite difference scheme, implicit method of the finite difference scheme. هودي هن الأسئلة اللي بنسألها. مفهوم؟ describe يعني بكل term بقول شو هو؟ كل term. أول شيء مثل ما عملنا قبل شوي. This equation is the energy conservation equation written in Cartesian coordinate or on general coordinate, where the first term is the accumulation term, second one is the advection term. هلا نعمل application عليها هلا. Okay. The third term is a conduction term. pressure هلا كلهم بنشوفهم بالsimplified conditions. اوكي مشوار جيد. مفهوم؟ دكتور انت بعت لنا اياهم 7 سلايد صح؟ ايه صح. اوكي كلهم صاروا موجودين عندكم. Please can you stop the registration?